Hai, Assalamualaikum. Selamat pagi. Video kali ini saya akan terangkan bagaimana untuk lukis bond Haber cycle ya. Okey, saya akan pilih satu ionic compound iaitu copper oxide. Copper oxide, the formula is CuO. Okay, so we start. Let's say you are given all this data. Okay, you have enthalpy of atomization of copper, first ionization energy of copper, second ionization energy of copper, enthalpy of atomization of oxygen, first electron affinity of oxygen, second electron affinity of oxygen, and lastly enthalpy of formation of copper oxide. Okay, means that our ionic compound is copper oxide. The formula is CuO. Okay, to construct bond Haber cycle, okay, it has two types. Okay, the first type is energy cycle. The second type is energy level diagram. Okay, saya akan tunjukkan dulu the first type iaitu energy cycle ya. Okay, sebelum saya construct bond Haber cycle, okay, saya nak kamu faham what is process occur when the ionic compound form. Okay, basically bila ionic compound form, okay, we have one ionic compound. Okay, actually it form from its element. Okay, start with element. So to form ionic compound, okay, the element it has two types of element. Okay, it has metal and non-metal. Usually metal from group 1 and group 2, and non-metal is element from group 6 and group 16 and group 17. Okay. The element, okay, from its stable state, okay, the element from its stable state, first step, it must convert into the gaseous atom. Okay, mesti tukar dulu kepada gaseous atom. Okay, after gaseous atom form, each gaseous atom must convert to the gaseous ion. Okay, convert to the gaseous ion. So from element convert to gaseous atom, okay, the enthalpy involved we call as a enthalpy of atomization. To convert from gaseous atom to gaseous ions, it has two types. Okay, the ion here, whether the anions or cations. Okay, so the type of energy involved, okay, is ionization energy, okay, to form cations, or ataupun electron affinity to form anions. Okay, after gaseous ions form, okay, it will combine, the gaseous ion will combine to form ionic compound. So the energy occur here, or the energy involved here, we call as a lattice energy. Okay, this is the process occur to form the ionic compound. Okay, so let me start, okay, on how to draw the bond Haber cycle untuk copper oxide. Okay, mula-mula kamu mesti start dulu dengan equation ataupun chemical equation for formation of copper 2 oxide. Okay, saya start dulu di sini ya. Okay, tulis dulu formation of copper 2 oxide. So copper 2 oxide, okay, it has copper, okay, and it has oxygen. Oxygen of course must be in the atom molecule, oxygen gas. Okay, so you write copper solid, oxygen must be in the gaseous phase, form copper oxide.
solid here. Okay, next, okay, you balance the equation, so you have to put half here. The enthalpy change here we call as the enthalpy of formation, okay, iaitu -155 kilojoule. Okay, so this is the first equation you have to write. Okay, kita start dulu dengan enthalpy of formation. Okay, next. Okay, tadi saya kata apa? Daripada elemen, okay, it change to the gases atom. Okay, so copper solid, okay, change to the copper in the gases phase. Copper gases. Okay, so this process we call as a atomization process. So the enthalpy involved here is the enthalpy atomization of copper. Okay, which is the value is enthalpy atomization of copper. The value is positive 339 kilojoule. Positive 339 kilojoule. Okay, copper done, dah jadi gas. Okay, next step, look at the oxygen. Okay, oxygen now is a gaseous phase, but it in the gaseous molecule. Okay, in the molecule form. So we have to change from the molecule form to the gaseous atom. So it become oxygen atom in the gaseous phase. And make sure each equation you write, okay, should be or must be balanced. Okay, so the process here is a atomization of oxygen. So the enthalpy change involved is a atomization of oxygen. Okay, the value here is atomization of oxygen is positive 248 kilojoule. Okay, so done. Okay, kedua-dua elemen sekarang dah dalam bentuk gaseous atom. Okay, seterusnya kita kena tukar kepada bentuk gaseous ion. Okay, so copper, dia akan jadi copper plus dulu, gases. Okay, so this is the first ionization energy of copper. Okay, berapa nilai dia tadi? Dah diberikan dalam soalan. First ionization of copper is positive 745 kilojoule. Okay, positive 745 kilojoule. We write here. Okay, next, copper positive 1 become copper positive 2. 2 plus gases. Okay, ini adalah second ionization energy. Kamu kena tulis step by step Okay, second ionization energy untuk copper, okay, is positive 1958 kilojoule. So you write here, positive 1958 kilojoule. Okay, so done for copper. Okay, it become copper 2 plus ion, okay, in the gaseous form. Okay, next for oxygen. Kita tukarkan oxygen atom kepada oxygen ion. So it become, oxygen, okay, oxygen -1, gases. Okay, so this is the first electron affinity. Okay, bila daripada oxygen atom ataupun atom gain the electron, okay, the enthalpy change we call as the electron affinity. Okay, so the value is, first electron affinity of oxygen is -141 kilojoule. -141 kilojoule. And next step, from oxygen -1 become oxygen -2. Okay, the second EA or second electron affinity untuk oxygen is, okay, look at here, second electron affinity is positive 791 kilojoule.
positive 791 kilojoule. Okay, next. Barulah daripada gases ion. Okay, tengok tadi daripada gases ion combines and ions and cations combine. Okay, to form the ionic compound. Okay, so cycle ni tadi daripada gases ion, kamu bawa naik atas, dapat semula ionic compound in the solid phase. Okay, so the enthalpy change involved here we call as a lattice energy. Lattice energy for formation of copper oxide. So the question is, right, you have to determine its lattice energy. So what is these values? Alright. So next, okay, to determine the lattice energy, you apply the Haber's law. Okay, so this is the Born-Haber cycle dalam bentuk energy cycle lah. Energy cycle diagram. Okay, seperti yang kamu dah gunakan, okay, untuk energy cycle yang lain, bila kamu nak kira sesuatu enthalpy dalam energy cycle tersebut, okay, kita akan apply Haber's law. Okay, from Haber's law, okay, delta HF, kat sini delta HF, alright, is equal to the, okay, the sum of all these enthalpy. Okay, the sum all of this enthalpy. Okay, let's say, okay, for easy reference, saya label ni sebagai delta H1. Okay, here is a delta H2, delta H3, delta H4, delta H5, delta H6, and this is delta H7. Ini yang kita nak cari kan? Okay, so from the Haber's law, delta HF is equal to the delta H1 plus delta H2. Okay, the sum of the enthalpy in the energy, delta H5 plus delta H6 plus delta H7. So kalau kamu nak cari delta H7, maksudnya apa? Delta H7 tu is a lattice energy tadi kan? Is a delta HF minus, okay, the sum of the rest of enthalpy change. Okay. Okay. So you just substitute the values, okay, semua nilai-nilai tu berapa, kamu akan dapat nanti at the end, kamu akan dapat negative 4095 kilojoule. Okay, so means that the lattice energy okay, of copper oxide is equal to negative 4095 kilojoule per mole. Okay, sebab ini adalah lattice of formation. So nilai ataupun sign, okay, values for the enthalpy ataupun lattice energy is a negative sign here. Negative maksudnya it release 4095 kilojoule per mole when copper oxide form from its gases ion. Okay, itu yang pertama energy cycle diagram. Okay, saya tunjukkan second type of Born-Haber cycle. Okay, second type is a energy level diagram. Second type of the Born-Haber cycle. Kamu boleh gunakan dua-dua lah. Okay. Okay, untuk energy level diagram, sama juga kita start dengan formation of copper oxide. Okay, so you draw, okay, kamu kena start dekat bawah lah. Start dekat bawah. Okay, katakan saya start di sini. Okay, copper
solid plus half of oksigen. Okey, kita buat dulu arrow kat sini lah. Ini adalah arrow kat tepi ni. Okey, dia nak tunjukkan itu adalah energy level. Okey, adalah energy level energy level. Okey, so kita start dulu dengan equation untuk formation of copper oxide. Okey, make sure bila kamu buat equation kena ada phase dan juga the equation is balanced. Biasa kamu tulis equation from left to right kan? Okey, tapi kali ni kita tulis secara vertical. Okey, kenapa arrow ni ke bawah? Sebab nilai kat sini enthalpy of formation is negative. Okay, so dalam energy level diagram, okay, bila nilai enthalpy tu adalah negatif, kita akan buat arrow dia ke bawah. Solid here. Okay, itu adalah enthalpy of formation Okay. Okay, next. Daripada element at its stable state, okay, kita tukar dia kepada gaseous atom. Kita buat satu-satu dulu lah. Kita buat dulu untuk copper. Okay, so copper saya tukarkan kepada gaseous atom. Okay, so oksigen masih tak berubah apa-apa. We just copy it back. Salin je semula. Jadi enthalpy change yang terlibat di sini adalah enthalpy atomization of copper, which is the value is positive 339 kilojoule. Okay, so you can see bila nilai enthalpy tu adalah positif, arrow tu akan ke atas. Okay. Next, baru kita tukarkan. Sekarang ni copper dah jadi copper gas in the gaseous phase. Okay, next kita tukarkan pula oksigen molecule kepada gaseous atom. So daripada half of oxygen molecule, bila jadi gaseous atom, dia akan jadi 1 mole of gaseous atom. Okay, make sure equation tu mesti balance. Macam kamu buat equation yang biasa, mesti balance, mesti ada fasa, and you write the enthalpy change occur. Okay, kat sini adalah atomization untuk oksigen, the value is positive 248 kilojoule. So masih arrow ke atas sebab nilai enthalpy tu adalah positif. Okay, next bila kedua-duanya dah dalam keadaan gaseous atom, kita tukar pula jadi gaseous ion. Saya buat dulu untuk copper Okay, copper. From copper atom change to copper ion. Okay, copper ion positive 1. Okay, so saya salin balik gas, oksigen gas. Tapi kali saya letak elektron lah. Sebab tadi copper, daripada copper gas to copper ion, dia akan release elektron kan? So 1 electron kat sini. So process here is a ionization energy that we call as the first ionization energy. The values is positive 745 kilojoule. Masih arrow ke atas sebab nilai dia adalah positif. Okay, next daripada copper 2 plus, daripada copper plus jadi copper 2 plus. Okay, don't forget the phase, copper 2 plus. Okay, oksigen kekal sebagai oksigen gaseous atom, tak berlaku apa-apa lagi. Cuma kita nak ubahkan copper saja. Now become 2 electron. Mesti balance kan, copper 2 plus plus 2 electron akan jadi copper baliklah, copper plus. Okay, so kat sini proses dia adalah second ionization energy. The values is okay, positive 1958 kilojoule. Okay, sekarang dah selesai untuk copper ion. Copper ion jadi copper 2 plus. Okay, saya tarik arrow. Garis tu ke hadapan sedikit. Okay, and then the next saya nak tukarkan oksigen atom kepada oksigen ion. Okay. Turun ke bawah. Okay, daripada copper 2 plus tu salin dia semula. Copper 2 plus daripada oksigen atom jadi oksigen negative 1 in the gaseous phase. Elektron tadi tu dah tinggal 1 elektron lah sebab lagi satu tu dah combine dengan oksigen atom. Okay, kenapa arrow dia ke bawah? Ini adalah first electron affinity of oxygen. Kalau kamu tengok nilai dia adalah negatif. Negatif
141 kilojoule. Okay. Next, kita nak jadikan daripada oksigen -1 to become oksigen -2. Okay. So arrow tu ke atas semula sebab nilai dia second electron affinity adalah positif. Okay, berapa tadi nilai dia? Second EA tadi nilai dia adalah positif 791. Betul Second EA untuk oksigen is a positive 791 kilojoule. Okay, that's why arrow tu ke atas semula. Okay, kali ni copper tu kekal sama. Kita dah dapat oksigen -2 ion. Okay, jangan lupa, okay, mesti ada fasa Jangan lupa fasa dia. Kemudian daripada gaseous ion, it combine. Kita bawa balik arrow tu ke bawah sebab lattice of formation, okay, kamu kena buat straight lah. Lattice of formation will release the heat, release the energy. Okay, so yang ke bawah tu adalah lattice energy. Okay, so arrow dia ke bawah semula lah sebab kita tahu bahawa lattice of formation, the value is negative. Okay, the value is negative Okay, so bila kamu nak kira, kamu akan guna balik Hess's law. Okay, guna balik Hess's law di mana okay, nak kira lattice energy tu is a delta HF. Okay, delta HF yang ini okay, is equal to the sum of the enthalpy, all this enthalpy. Samalah macam di sini, formula di sini. Kamu akan dapat nilai yang sama, -4095 kilojoule untuk lattice energy. Cuma ada dua jenis cycle. Okay, this is energy cycle diagram. Okay, this is the energy level diagram. Tapi kedua-duanya adalah von Haber cycle dan kedua-duanya akan apply Hess's law. Okay, that's all. Okay, the von Haber cycle untuk copper oxide.